Hey, do you feel like a real chess with your armed ranks? Wait, wrong show. Do you want to feel like a real chat protagonist with your armed rank followers? Storm your opponent? Bunch of control tools, but also be really aggressive? Then I present you once again Armed Rank and Shadowverse. Let's take a look at the decklist. And here we are on the decklist. And of course, we play standard cards like Hammer, Knuckle, Swift Blade, Lance, and of course Libertine. But with the release of Order Shift, we got a pretty new toy which makes the deck a lot more consistent, gives a lot more fighting power. So let's take a look. What am I talking about? I'm talking about Gallant Dragon Youth. This card is not only a 2/2 armed follower, but on its fan phase, puts the draconic weapon into your hand. So pretty standard so far. But what is this effect once 4 armed followers have left play? So he not only gets +2 stat boost, he also gets Storm, making him a 2-mana 4th Storm, which basically outpaces all of your other armed followers in terms of damage in normal into Libertine Dragon. So the closest we have is probably Hammer, but Hammer only goes up to 2/3 Storm. So 1 mana for 2 damage. It's basically the same PP for damage, because we have 2 PP for 4 and here 1 PP for 2. But it's just way more efficient, because later on we might have a few cards in hand, and playing a 1 PP 2 Storm is not as effective as playing a 2 PP 4 if you have, for example, only 3 cards in hand. But additionally, it has a really powerful effect, which reads: randomly put a copy of one of the highest cost allied armed followers that left play this match into your hand. What does this mean is you can consistently get yourself Lance Lizard in your hand once he's the highest cost armed follower. And once you find Libertine Dragon, you can consistently get just Blast Form. So if you are at 7 mana, you can play Gallant, 4 damage Storm, you get Libertine Dragon back into your hand, which you then evolve to Blast Form, so it's another 7 damage, you're now up to 11, plus you recover 2 play points, which then allows you to play another Gallant for a maximum total of 15 damage with 7 PP. If we crank up a little bit further, if we ramp a little bit, we can easily go DK and burst out on the opponent with gigantic chunks of damage. But not only that, let's say we are in a really stall out game, we can actually decide to make Castelle an armed follower by playing him together with draconic weapon to give him the armed trait, which then means Gallant will now give us Castelles in hand. So if we somehow end up in a position where we need Castelle heals constantly because we can't finish the opponent and go for a stall out victory, we can also do that. And even once the next expansion hits, Libertine and his friends will rotate and we are left with only, I think, Armor Burst and Gallant. He still has uses, because you can use him to basically clone any other card in your deck, which is higher cost than Gallant himself, by giving this card the armed trait. The rest of the cards are pretty standard. Of course, we play Freya because it draws us an armed card. We play Draconic Armor because it draws us an armed card. We play the standard Dragonblade Blader. He's a really good card because if you play him with a Draconic weapon, he draws you a card. Once you're in overflow, it's basically you draw 2. Then we play Oracle to ramp. We play 2 copies of Armor Burst. You might consider 3. 3 can be kind of bricky. They are really quite cute to basically bounce your Gallant back into your hand and generate multiple Libertines in a single turn. Or if you don't have Libertine and only Lance Lizard in your pool, you can generate multiple Lance Lizards. I actually had the match where I didn't have Lance Lizard or Libertine,
but I played Galant after Galant after Galant because Galant keep cloning himself because in his RNG cloning he didn't hit Draconic or Dragonblade, Dragonbane, but he hit only himself, so I played like 7 play points, only Galant, which was total of 8 damage plus Evo, I think 10 damage, which closed out the game, so it's pretty cool. And the rest, standard Azura, another new 3 mana draw 2, or if you have more Evo points, a 1 mana draw 2 recover 2 health, which happens quite often because with a teen is a free Evo if you have a weapon in your hand, and you have a knuckle to actually recover Evo points, so you actually have a bunch of Evo points to spend in this deck, so you end up with a few and can actually trigger the condition quite often. And then we also play the Irma, Dragon Princess. It's an insane card, not for its transmute form. The transmute form is pretty weak actually. But just having a 2 mana Evo gain MP play point without a condition is pretty good. And it also resists 2 defense. So if you have any kind of aggressive matchup and you need to play a little more mid-range, you can actually do this with Arm. It's quite flexible. Yes, it's more an aggressive deck than a mid-range deck, but it can actually go into the long game and still quite succeed because of the addition of Galant, so it doesn't run out of steam. As previously you had your 3 Libertines, and once they are run out, you might have had the 6 play point card from last set, which basically revives your board from Luster, so you could get back a Levitine for 1 more turn, but it wasn't quite as effective, and Galant basically fixes all these issues. So let's go into the replays and see if you can. A few with wins, a few with losers, you know it. And I'll see you in the next video. Bye. 気象の戦場、竜も起きるか。野天へ至るはこの私。野生のボール。いけるはずだ。悪しき旋律をしたする。竜の刃は一瞬。これに。狂気の即興。ドラの出番ドラ。悪しき音は天を貫く。半面ずれた野生のボール。ドラおかえりなさい。待ってましたよ。おかえりなさい。待ってましたよ。人に遅れても私は王女。高くつくぞ。こんな私を守ってくれるの？白牛に乗れ。白牛に乗れ。血輪落とし独断じゃ。悪しき音は天を貫く。世界は今嘆きに踊る。いってらっしゃい。夜の空へと。この世など哀れな今が好機。不甲斐ねえ。竜の刃は一瞬。褒めて使わす。
悪しき音は天を貫く。外した。世界は今嘆きに見ずる踊る。金色。この世など哀れ洗練されし美儀の狂乱。このうずき。落ちる。飛翔の戦場。竜も起きるか。さえずることさえ許しはしないわ。痛いし怖い。見せてやろう。百戦錬磨の実力を。任せてください。一時撤退する。100を超え無給の勝利を刻む。そうあり。勝るか。亀裂竜すら終わる。裂け目を。おかえりなさい。待ってましたよ。おかえりなさい。待ってましたよ。駒には駒で教えよう。愚かだな。貴様の意志は伝わった。進め。任せてください。無念だ。高くつくぞ。そんな手が。竜の刃は一瞬。いってらっしゃい。いってらっしゃい。極めよ進め。彼方の栄光をかけろ。輝きに勝る。あがいてみせる。我が刃に撤退はなかけろ。任せてください。シュッシュッ。おかえりなさい。待ってましたよ。急速に果実の彩りよ。ドラの出番ドラ。今が好機。これがドラの本気ドラ。後戻りなど。亀裂竜すら終わる。裂け目を。神への忠誠我に示せ。無念だ。100を超え無給の勝利を刻む。見逃すなよ一年シュッシュッシュッシュッ。おののけ震えろ。極限の戦を見せてやる。うずきを止めるか。飛翔の戦場。竜も起きるか。生。私は天外の花。ドラの出番ドラ。神への忠誠我に示せ。
ってましたよ。いってらっしゃい。ドラの出番ドラ。亀裂竜すら終わる。裂け目を。おかえりなさい。待ってましたよ。ねえねえ試してやろう。ねえねえねえねえねえねえ濡れた。ドラー人にくれても私は王女。高くつくぞ。こんな私を守ってくれるの？いってらっしゃい。おかえりなさい。待ってましたよ。耐えられるか？逃げて。洗練されし美儀の狂乱。行くぜ。神への忠誠我に示せ。シュッシュッシュッ。いるよ。行くぜ。お前の肉をね咀嚼するの。稲だけおいよ。黄昏は来た。恐れて見上げよ。シュッシュッ。うずきを止めるか。飛翔の戦場。竜も起きるか。森のお宿へようこそ。痛いし怖い。タカガじゃないよ。香りの青力。き誓いを胸に友の信頼に応えよう。シュッ。なん頑張るね。赤き花はたぎる。その思いに応えよう。シュッシュッ。おかえりなさい。待ってましたよ。おかえりなさい。待ってましたよ。ドラの出番ドラ。高くつくぞ。これがドラの本気ドラ。冬が来る。タカガじゃないよ。香りの赤き力。花はたぎる。その思いに応えよう。森の外はドキドキなの。森の外はドキドキなの。
が好機。なんだいけるはずだ。トコボじゃないよ。香りの力。いってらっしゃい。トコボじゃないよ。香りの力。頑張るねレイさん。森の外はドキドキなの。森の外はドキドキなの。嘘。森の外はドキドキなの。びっくり仰天。燃えたぎる赤き花。このうずき。冬が来る。私のせい。頑張るねレイさん。嘘。いつかこの目に青葉の色をしんしんと。できることはできることは。高くつくぞ。竜の刃は一瞬。洗練されし美義の狂乱。バレちゃいましたか。飛翔の戦場。竜も起きるか。私はいつでもバッチグーよ。嘘。洗練されし美義の狂乱。悪しき旋律をした嘘。亀裂。竜すら終わる。裂け目を。もう痛いし怖い。常闇の駆動で劇場。なめんな。無念だ。亀裂。竜すら終わる。裂け目を。面目ねえ。狂気の速球。飛ばすわよ。無念だ。高くつくぞ。いけるはずだ。かき鳴らせ。悪魔の命を。ついてこられるかしら。狂気以外は響かない。今が好機。竜の刃は一瞬。終わりか。飛翔の戦場。竜も起きるか。あ
悪をなせバルバロスの名のもとに。痛いし怖い。大海原を突きゆが竜の刃は一瞬。褒めて褒めて。波も俺も荒れてくぜ。いけるはずだ。行くぜ。ペンは剣より強いペン。行く沈めがぜ。いがあるね。奪うのはやめだ。おかえりなさい。待ってましたよ。ドラの出番ドラ。高くつくぞ。これがドラの本気ドラ。本望だ。我お頭。ドラの出番ドラ。波も俺も荒れてくぜ。大丈夫。お嬢のために全てを捨てろ。行くぜ。沈めちゃうよ。ドラ行くぜ。沈めちゃうよ。ドラいってらっしゃい。シュッ。今が好機。富、財、地区、これにて勝つ。なぎ払う。平坦、最強化。値千金。洗練されし美義の狂乱。このうずき。これでお前も自由だ。